Hello guys, welcome to my channel. So நம்ம இன்னைக்கு Smyttenல இருந்து 200 rupees worth ஆன products வாங்கியிருக்கோம். So அந்த products நம்ம இன்னைக்கு வந்து unboxing பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? So let's see the package. So unbox பண்ணலாமா? So நம்ம டோட்டலா 4 products வாங்கியிருக்கோம். அந்த 4 products ரிவ்யூ நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ மொத்தமே இது ஒன்று. ஸோ அனதர் ப்ராடக்ட். அது இல்லாமல் ஒரு பாடி மிஸ்ட் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் மினி லிப்ஸ்டிக் செட் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் இந்த பேக்கேஜில் இருக்கிறது வந்து நிவ்யா பாடி மாய்ஸ்சரைசர் வாங்கியிருக்கோம். அனதர் ஒன் வந்து நிவ்யா பிராண்டோடைய டியோட்ரண்ட். ஸோ இந்த 4 ப்ராடக்ட்ஸோடைய ரிவ்யூ நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 4 ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து ஐ காட் இட் ஃபார் ஜஸ்ட் 250. அண்ட் ஆனால் இந்த டோட்டல் ப்ராடக்ட்ஸோடைய வர்த் வந்து இட் கம்ஸ் அரவுண்ட் ஒரு 800 கிட்ட வரும், 800-900 கிட்ட வரும். ஸோ நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து Smytten ஆப்பில் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் 200 வாங்கியிருக்கோம். 200-250 சம்திங் ரேஞ்சில் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஒரு ப்ராடக்டாக ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நிவ்யாவோட டியோட்ரண்ட். Smells good. Nice product and worth for money. And next நிவ்யாவோட சாஃப்ட் மாய்ஸ்சரைசர். வெரி சாஃப்ட், ஸ்மெல்லுமே நல்லாயிருக்கு. ஸோ ப்ராடக்ட்டுமே ஸோ குட், சாஃப்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஸ்கின் வந்து நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் ஆகுது. அண்ட் ஜெல் வந்து ஒரு நல்ல குட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. ஐ லைக் இட். நெக்ஸ்ட் சாஃப்ரான் பாடி மிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இது ரொம்ப குட்டி பேக் தான், பட் சும்மா ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கேன். இஃப் இட் இஸ் ஸோ குட் அகெயின் நான் இன்னொரு வாட்டி வாங்கி ஃபுல் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் லிங்காக கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு. சாஃப்ரான் so good. Perfume smell, saffron smell சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இஃப் எனிபடி saffron ஸ்மெல் பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க யாராவது இருக்கீங்க அப்படின்னா, என்னோடய வீடியோ பார்க்குறவங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எனக்கு கமெண்ட்டில் இந்த பர்ஃப்யூமோட லிங்க் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் saffron ஸ்மெல் செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் இஃப் சப்போஸ் நம்ம கிளாத்ஸில் அடித்தாலுமே இட் ஸ்டேஸ் ஃபார் லாங் டைம். ஐ கெஸ் என்னோட ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன் தான். மேபி நான் ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ண இஃப் இட் இஸ் குட் டெஃபினட்டாக நான் இன்னொரு வீடியோ செஞ்சு உங்களுக்கு போடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ மீன்வைல் சாஃப்ரான் ஸ்மெல் பிடிக்கும், இந்த ட்ரையல் பேக் யாராவது வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா டேம் ஃபார் அ லிங்க் ஐல் ஷேர் யூ. டெஃபினெட்லி ஐல் ஷேர் யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம மினி லிப்ஸ்டிக் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் ஹர்ப்ஸோடைய மினி லிப்ஸ்டிக் 16 ஷேட்ஸ் இதில் இருக்குது. ஸோ லெட் அஸ் ஓப்பன் அண்ட் see which shade is good. பேக்கேஜுமே ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க.
எனக்கு வீடியோ எடுக்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை பிகாஸ் என்னோட இது இங்கே இல்லை வீடியோ எடுக்க வாட்டம் இல்லை. ஸோ அதனால் ஐ ஷோ இட் எண்ட் ஆஃப் தி வீடியோ. நான் உங்களுக்கு எல்லா லிப்ஸ்டிக்குமே ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் நம்ம என்ன பெஸ்ட் ஷேட் இருக்குன்னு பார்ப்போமா? இந்த மினி லிப்ஸ்டிக்ஸில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஷேட்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 ஷேட் தான். ஸோ ஒரு ஷேடோட பேர் வந்து ஜோவிட்டா அண்ட் இன்னொரு ஷேடோடைய பேர் வந்து மார்கி. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 4 ப்ராடக்ட்ஸோடைய ரிவ்யூ அமேசிங்லி. ஸோ இந்த 4 ப்ராடக்ட்ஸோடைய ரிவ்யூ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறது அந்த டியோட்ரண்ட் ஆசம் அண்ட் அந்த பாடி மிஸ்ட் வாஸ் ஆசம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஜஸ்ட் ஹெர்ப்ஸ் இட்ஸ் ஓகே. ஸோ ரொம்ப குட்டி லிப்ஸ்டிக், பட் நீங்கள் மினி லிப்ஸ்டிக்னு தான் சொன்னாங்க. பட் இட்ஸ் ஷோஸ் ரொம்ப மினி லிப்ஸ்டிக். நம்ம 1 or 2 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணாலே இட் இஸ் டன். அதுக்கு மேலே நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஆல் பேக்கேஜுமே கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஓகே கைண்ட் ஆஃப் திங் தான் இருக்குது, ஜஸ்ட் ஹெர்ப்ஸ். ஸோ எனக்கு பிடிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியோட்ரண்ட் அண்ட் பாடி மிஸ்ட். ஓகேங்களா? ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. ஸோ ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ பார்க்கணும், வேறு ஏதாவது ரிவ்யூ நான் கொடுக்கணும்னு நினச்சிருந்தா யூ கேன் ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட் மீ. ஐம் ரெடி டு டூ இட். ஹோப் யூ லைக் மை வீடியோ. தேங்க் யூ ஸோ மச். Please subscribe, like and share. See you in upcoming videos. Thank you.